exercise, notwithstanding minor agitations that are bound to be witnessed in an exercise like this. But the most important thing is that the exercise has been very peaceful and hitch-free, and that's a pointer to the fact, and of course a signal that the event will end on a happy note tonight. Elections will always present winners and losers, and I think this will not be an exception. Tonight, the eventual winner will definitely emerge, and every other thing will be story for another day. A very tedious democratic process in Nigeria and back home in the south of the nation. Well, we are still waiting for a signal from the officers of the INEC in charge of this collation exercise, and as soon as we get signal from them, we will rejoin them for the continuation of the event. Well, at this point, I hand over the microphone to my colleague Sandra Chukwu to bring you the other side of the event here in INEC headquarters, Sabakaliki, Ebonyi State. Dewo Emenike Ogalago cheta na Aikania na isi ọnọdụ nke ụlọọrụ INEC na Ebonyi State. O wee bụrụ nchịkọta nke ọchịchị nhọpụta emere ụnyaahụ bụ nhọpụta nke ọkwa gọvanọ na ndị otu ụlọ nzukọ omeiwu na Ebonyi State. Ka ọ dị na isi ụlọọrụ INEC enwere ọtụtụ ndị nnọchiteanya nke otu pati dị iche iche ha zuru oke n'ebe a wee na-elele ma na-ahụ ka nchịkọta ọchịchị nhọpụta ga-esi gaa. Cheta na mgbe na-adịghị anya n'abalị taa a ga-akpọpụta onye meriri nakwa ndị nke na-eso ha dịka nhọpụta si dị. Ebe ahụ ka a ga-ahụta gọvanọ nke anọ na-achị Ebonyi Steeti, o wee bụrụ gọvanọ ndị nkeke nke anọ ka a ga-anọ n'ụbọchị taa wee hụta. Cheta na ọ bụ ụnyaahụ bụ abalị 18 nke ọnwa Maachị afọ 2023 ka a nọ wee mee nhọpụta. Ndị Ebonyi Steeti n'otu aka ahụ na-eche ntị ịmara ka okwe nhọpụta ga-esi gaa, ịmata onye meriri na ya bụ nhọpụta. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ịmalitere ige anyị, cheta na ọ ka bụ Salt FM ya na Salt TV Abakaliki. Definitely from this moment, Ebonyans and other residents of Ebonyi State will know who will take over the baton from the incumbent governor of Ebonyi State on May 29, when the life of the present administration in Ebonyi State will come to an end. Well, let's go back to 1996. That's 27 years ago
when Ebonyi State was created by the then head of state, General Sani Abacha, late. May his soul continue to rest in peace. Ebonyi State was created alongside other 5 states across the 6 geopolitical zones of Nigeria. Well, in the southeast we have Ebonyi. In the southwest we have Ekiti. In the north central we have Nasarawa State. And still in the north we have Gombe, among others. Well, since the creation of Ebonyi State, well, the last says Yobe, but since the creation of Ebonyi State, the state has indeed witnessed successive administration spanning from the military era. Of course, the military administrator then, Navy Commander Walter Payabo, who is one of the leaders who laid a very solid foundation for the growth and progress of the Ebonyi State. And then late Simeon Odoye, who was the sole administrator of the young Ebonyi State. And life of our beloved state continues. Fast forward to May 29, 1999, when the first executive governor of the Ebonyi State was sworn in. Talking about Senator Dr. Sam Omini Egu. It opened a new vista and the political trajectory, a very solid foundation of the Ebonyi State. The first executive governor of Ebonyi State was re-elected for his second term and sworn in on May 29 again, but then that was in 2003. And then the democratic progress in Ebonyi State continues unabated, untruncated, till May 29, 2007, when another indigene, one of the founding fathers of the Ebonyi State, was sworn in as the second executive governor of Ebonyi State. Talking about Chief Dr. Martins Wancho Eleshi, one of the founding fathers and the best leaders of Ebonyi State. He was re-elected for his second term and sworn in again on May 29, 2011 at the main bowl of the Ngele Oruta Township Stadium, Abakaliki, which has been at the venue of the inauguration of successive administrations in Ebonyi State. The life of that administration came to an end. That was on May 29, 2015. But before then, His Excellency, the incumbent governor of Ebonyi State, Engineer Dr. David Mwezu Mahi, FNSC F. Nate, was elected as the third executive governor of Ebonyi State. He took over the reins of power from the then outgoing governor and now former governor of the state, Chief Martins Wancho Eleshi. Also on May 29, 2015, at the main bowl of Ngele Oruta Township Stadium, Abakaliki, he was elected on the platform of divine mandate, and his administration took off expeditiously
Quite a number of landmark achievements have been recorded, just like what we have, but super landmark achievements, just like what we had in the previous administrations in Ebonyi State. Governor Umahi was again elected for his second term. If I am not mistaken, that was February 2019. I beg your pardon, 11th March 2019. To continue steering the affairs of the 27-year-old Ebonyi State. He was sworn in on May 29, 2019 at the main bowl of the Ngele Oruta Township Stadium, Abakaliki. The administration continues to change the narratives of Ebonyi State, and today Ebonyi is indeed, without any reservation whatsoever, one of the fastest developing states in our beloved country, Nigeria. Tonight, history will be made again, as all is now set for the declaration of the winner of yesterday's governorship election in Ebonyi State. We have many gladiators from many political parties at the inception of this election season. Well, let me again hand over the baton to my colleague Sandra to bring you more updates in Igbo language. Good evening and God bless you. Ebe anyị nọ n'ụbọchị taa, dịka m mere ka ịmata na mbụ na isi ọnọdụ ụlọọrụ nke ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka nhọpụta n'obodo anyị bụ INEC ngalaba nke Ebonyi steeti. Dịka Emenike Ọgalago si wee kwuo, o mere ka mata na anyị bụ ndị Ebonyi steeti enweela usoro ọchịchị atọ nke gọvanọ ndị nkịtị mbụ na mbụ chịrị Ebonyi steeti bụ Dr. Sam Ominyegwu, bụ onye nyefere ọchịchị n'aka Chief Martin Nwancho Elechi tupu ọchịchị abata n'aka gọvanọ na-achị Ebonyi steeti n'ụbọchị taa bụ Injinia Chief David Nwenze Umahi. Dịka ọ dị n'ụbọchị taa, ihe akụkọ ga-eme na Ebonyi steeti dịka a na-echebiri ịnụta n'ọnụ ndị ụlọọrụ INEC bụ mkpọpụta ọsịsa nhọpụta nke ọkwa gọvanọ na ndị otu ụlọ nzukọ omeiwu nke emere na Ebonyi steeti. N'ụbọchị taa ka anyị ga-ahụta onye ga-abụ gọvanọ nke anọ ga-achị Ebonyi steeti. N'otu aka ahụ, ụmụafọ Ebonyi steeti na-ege ntị ịmata onye ọ ga-abụ. Dịka anyị na-ahụta ndị nnọchiteanya nke otu pati dị iche iche bụ otu pati ndị soro wee zọọ ọkwa na nhọpụta emere ụnyaahụ bụ abalị 18 nke ọnwa Maachị afọ 2023. Anyị ga-anọ n'abalị taa